नमो नमः सर्वेभ्यः। राम राम राम। स्वागतं सर्वेभ्यः। I welcome you all to class number 16 of Learn to Chant Sri Shankara Digvijaya Sara. Like always, let us do our salutations to the Guru Parampara, Granthakartas, our Gurus and Shankaracharya. Gurureva gatir gurumeva bhaje gurunaiva sahasmi namo gurave na guroh paramam shishurasmi guroh matirasti gurau mama pahi guro apadamauli paryantam guru namakritim smaret तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा शङ्कारूपेण मच्चित्तं पङ्कीकृतमभूद्यया किंकरीयस्य सामाया शंकराचार्यमाश्रये. We had learned till shloka number 112 in the previous class. Let us start learning from shloka number 113. The words in this are atha anumodya abhihitam munibhyam sa mandanaryaha prakritam chikirshushu आनर्च दैवोपगतान् मुनीन्द्रान् अग्निनिव त्रीन् मुनिशेखरान् तान्. So due to the sandhi it becomes munishekharams tan. So I've already highlighted the places where we'll have to focus on the sandhi. Mandanaryaf prakritam prakratan chikirshuhu. So these are the sandhis in this. So let us start learning this shloka. Prithvi, please repeat after me. अथानुमोद्य अभिहितं मुनिभ्याम् समण्डनार्यः प्रकृतं चिकीर्षुः आनर्च दैवोपगतान् मुनीन्द्रान् अग्निनिव त्रीन् मुनिशेखरान् तान् अथानुमोद्याभिहितम् मुनिभ्याम् समण्डनार्यः प्रकृतं चिकीर्षुः आनर्च दैवोपगतान् मुनीन्द्रान् अग्निनिवत्रीन्
मुनिशेखरांस्तान् 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 अथानुमोद्याभिहितं मुनिभ्याम् अथानुमोद्याभिहितं मुनिभ्याम् अथानुमोद्याभिहितं मुनिभ्याम् समण्डनार्यः प्रकृतं चिकीर्षुः समण्डनार्यः प्रकृतं चिकीर्षुः समण्डनार्यः प्रकृतं चिकीर्षुः आनर्च दैवोपगतान् मुनीन्द्रान् आनर्च दैवोपगतान् मुनीन्द्रान् आनर्च दैवोपगतान् मुनीन्द्रान् अग्निनिवत्रीन्मुनिशेखरांस्तान् 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 You can tell it twice. अथानुमोद्याभिहितं मुनिभ्यां समण्डनार्यः प्रकृतं चिकीर्षुः आनर्च दैवोपगतान् मुनीन्द्रान् अग्निनिवत्रीन्मुनिशेखरांस्तान् अथानुमोद्याभिहितं मुनिभ्यां समण्डनार्यः प्रकृतं चिकीर्षुः आनर्च दैवोपगतान् मुनीन्द्रान् अग्निनिवत्रीन्मुनिशेखरांस्तान् Uttamam. So far we had seen Mandana Mishra would request Jaimini and Vyasa to become the judge for the Vada between Shankaracharya and Mandana Mishra. And then both the sages would say, why don't you ask your wife, who is Ubhaya Bharati, to judge your debate? Then, agreeing to the suggestion of the sages, the noble Mandana completed the ceremony, which he was blessed by his past good deeds to have attended by 3 ornaments amongst sages who are like Agni. As we all know, the Agni that we worship is Treta Agni, 3 Agnis. So these 3 sages, Jaimini, Vyasa, and Shankaracharya, they were like the 3 Agnis in the home of Mandana, and they were worshipped. Let's go to the next shloka. The words in this are Atha Kriyante Kila Supavishtaha Trayanta Vedyartha Vidastrayomi Trayanta Vedyartha Vidaha Trayaha Ami Amantrayan Charu Parasparam Te Muhurtamatram Kimapi Prahrushtaha. These are the words in this. So due to Sandhi, Amantrayam Charu will be there. And one point which I missed highlighting is Parasparante. Here also we'll have to have Parasparante and Matrang Kimapi. So with this we'll recite this. Prithvi, please repeat after me. Atha Kriyante अथ क्रियान्ते अथ क्रियान्ते Kila Supavishtaha किल सूपविष्टाः किल सूपविष्टाः Trayanta Vedyarthavidaha त्रय्यन्तवेद्यार्थविदः त्रय्यन्तवेद्यार्थविदः Trayomi त्रयोमि त्रयोमि Amantrayamश्चारु अमन्त्रयंश्चारु अमन्त्रयंश्चारु Parasparante परस्परन्ते परस्परन्ते
मुहूर्तमात्रं 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 किमपि प्रहृष्टाः किमपि प्रहृष्टाः किमपि प्रहृष्टाः अथ क्रियान्ते किल सूपविष्टाः अथ क्रियान्ते किल सूपविष्टाः अथ क्रियान्ते किल सूपविष्टाः त्रय्यन्तवेद्यार्थविदस्त्रयोमी त्रय्यन्तवेद्यार्थविदस्त्रयोमि त्रय्यन्तवेद्यार्थविदस्त्रयोमि आमन्त्रयञ्चारु परस्परन्ते अमन्त्रयंश्चारु परस्परन्ते अमन्त्रयंश्चारु परस्परन्ते मुहूर्तमात्रं किमपि प्रहृष्टाः मुहूर्तमात्रं किमपि प्रहृष्टाः मुहूर्तमात्रं किमपि प्रहृष्टाः अथ क्रियान्ते किल सूपविष्टाः अथ क्रियान्ते किल सूपविष्टाः अथ क्रियान्ते किल सूपविष्टाः त्रय्यन्तवेद्यार्थविदस्त्रयोमी त्रय्यन्तवेद्यार्थविदस्त्रयोमि त्रय्यन्तवेद्यार्थविदस्त्रयोमि आमन्त्रयंश्चारु परस्परन्ते अमन्त्रयंश्चारु परस्परन्ते अमन्त्रयंश्चारु परस्परन्ते मुहूर्तमात्रं किमपि प्रहृष्टाः मुहूर्तमात्रं किमपि प्रहृष्टाः मुहूर्तमात्रं किमपि प्रहृष्टाः अथ क्रियान्ते किल सूपविष्टाः त्रय्यन्तवेद्यार्थविदस्त्रयोमि अमन्त्रयंश्चारु परस्परन्ते मुहूर्तमात्रं किमपि प्रहृष्टाः अथ क्रियान्ते किल सूपविष्टाः त्रय्यन्तवेद्यार्थविदस्त्रयोमि अमन्त्रयंश्चारु परस्परन्ते मुहूर्तमात्रं किमपि प्रहृष्टाः उत्तमम्. So after the completion of the ceremony, the three knowers of the meaning of the Trayi, the Vedas, sat together for a muhurta, delighted to discuss some topic to their mutual satisfaction. We'll go to the next shloka. This is a shloka in a bigger chandas, Shardula Vikreditam. The words are also big, so I will tell the words first. Please listen to it carefully. Prataha Shona Saroja Bandhava Ruchi Pradyotite Vyomani. So this whole thing is one word. Shona Saroja Bandhava Ruchi Pradyotite Prakhyataha Sa Vidhaya Karma Niyatam Prajnavatam Agranihi Sakam Shishyavaraihi Prapadya Sadanam Sanmanditam Mandanam Vadayopavivesh Pandita Sabha Madhye Munirdheyavit. These are the words. Prithvi, repeat after me. Pratashona Saroja प्रातः शोणसरोज प्रातः शोणसरोज Bandhavaruchi Pradyotite Vyomani बान्धवरुचिप्रद्योतिते व्योमनि बान्धवरुचिप्रद्योतिते व्योमनि Prakhyatassa
प्रख्यातः स विधाय कर्म नियतं विधाय कर्म नियतं प्रज्ञावतामग्रणीः प्रज्ञावतामग्रणीः साकं शिष्यवरैः साकं शिष्यवरैः प्रपद्य सदनं प्रपद्य सदनं सन्मण्डितं माण्डनम् सन्मण्डितं माण्डनम् वादायोपविवेश वादायोपविवेश पण्डितसभामध्ये पण्डितसभामध्ये मुनिर्ध्येयवित् मुनिर्ध्येयवित् प्रातः शोणसरोजबान्धवरुचि प्रातः शोणसरोजबान्धवरुचि प्रद्योतिते व्योमनि प्रद्योतिते व्योमनि प्रख्यातः स विधाय प्रख्यातः स विधाय कर्म नियतं कर्म नियतं प्रज्ञावतामग्रणीः प्रज्ञावतामग्रणीः साकं शिष्यवरैः प्रपद्य सदनम् साकं शिष्यवरैः प्रपद्य सदनम् सन्मण्डितं माण्डनम् सन्मण्डितं माण्डनम् वादायोपविवेश पण्डितसभामध्ये वादायोपविवेश पण्डितसभामध्ये मुनिर्ध्येयवित् मुनिर्ध्येयवित् प्रातः शोणसरोजबान्धवरुचिप्रद्योतिते व्योमनि प्रातः शोणसरोजबान्धवरुचिप्रद्योतिते व्योमनि प्रातः शोणसरोजबान्धवरुचिप्रद्योतिते व्योमनि प्रख्यातः स विधाय कर्म नियतं प्रज्ञावतामग्रणीः प्रख्यातः स विधाय कर्म नियतं प्रज्ञावतामग्रणीः प्रख्यातः स विधाय कर्म नियतं प्रज्ञावतामग्रणीः साकं शिष्यवरैः प्रपद्य सदनं सन्मण्डितं माण्डनम् साकं शिष्यवरैः प्रपद्य सदनं सन्मण्डितं माण्डनम् साकं शिष्यवरैः प्रपद्य सदनं सन्मण्डितं माण्डनम् वादायोपविवेश पण्डितसभामध्ये मुनिर्ध्येयवित्
वादायोपविवेश पण्डितसभामध्ये मुनिर्ध्येयवित् वादायोपविवेश पण्डितसभामध्ये मुनिर्ध्येयवित् I will teach once again pada wise. So since it's a bigger shloka. प्रातःशोणसरोज बान्धवरुचि प्रत्योतिते व्योमनि प्रातः शोणसरोज बान्धवरुचि प्रत्योतिते व्योमनि प्रातः शोणसरोज बान्धवरुचि प्रत्योतिते व्योमनि प्रख्यातः स विधाय कर्म नियतं प्रज्ञावतामग्रणीः प्रख्यातः स विधाय कर्म नियतं प्रज्ञावतामग्रणीः प्रख्यातः स विधाय कर्म नियतं प्रज्ञावतामग्रणीः साकं शिष्यवरैः प्रपद्य सदनं सन्मण्डितं माण्डनम् साकं शिष्यवरैः प्रपद्य सदनं सन्मण्डितं माण्डनम् साकं शिष्यवरैः प्रपद्य सदनं सन्मण्डितं माण्डनम् वादायोपविवेश पण्डितसभा मध्ये मुनिर्ध्येयवित् वादायोपविवेश पण्डितसभा मध्ये मुनिर्ध्येयवित् वादायोपविवेश पण्डितसभा मध्ये मुनिर्ध्येयवित् प्रातः Please repeat it once. शोणसरोज बान्धवरुचि प्रद्योतिते व्योमनि प्रख्यातः स विधाय कर्म नियतं प्रज्ञावतामग्रणीः साकं शिष्यवरैः प्रपद्य सदनं सन्मण्डितं माण्डनम् वादायोपविवेश पण्डितसभा मध्ये मुनिर्ध्येयवित् प्रातः शोणसरोज बान्धवरुचि प्रद्योतिते व्योमनि प्रख्यातः स विधाय कर्म नियतं प्रज्ञावतामग्रणीः साकं शिष्यवरैः प्रपद्य सदनं सन्मण्डितं माण्डनम् वादायोपविवेश पण्डितसभा मध्ये मुनिर्ध्येयवित् Tamam. So in the morning, as the sun, the friend of the lotuses, began to illuminate the sky, the foremost of the wise, that is Shankara, performed his daily activities and then went along with his disciples to the home of Mandana, adorned with those who had gathered to hear the debate. The sage, who is the knower of the truth, or knower of that which is to be contemplated upon, that is the Brahman, sat in the assembly of all the Panditas. The next shloka. The words in this are Tataha Samadishya Sadasyatayam Sadharminim Mandana Panditaha api Panditopi Sa Sharadam Nama Samasta Vidya Visharadam Vada Samutsuko Bhut. These are the words. So I have highlighted the sandhis in this. So Samasta Vidya Visharadam is one word, and hence we'll have to tell it completely. So let us learn this now. Nilima, please repeat after me. Namaskar. Tatah samadishya Tatah samadishya sadasyatayam sadasyatayam sadharminim sadharminim mandana panditopi mandana panditopi
मण्डनपण्डितोऽपि स शारदाम् सशारदाम् नाम समस्तविद्या नाम समस्तविद्या विशारदाम् विशारदाम् वादसमुत्सुकोऽभूत् वादसमुत्सुकोऽभूत् ततः समादिश्य सदस्यतायाम् ततः समादिश्य सदस्यतायाम् सधर्मिणी मण्डनपण्डितोऽपि सधर्मिणीं मण्डनपण्डितोऽपि स शारदान्नाम समस्तविद्या सशारदान्नाम समस्तविद्या विशारदां वादसमुत्सुकोऽभूत् विशारदां वादसमुत्सुकोऽभूत् ततः समादिश्य सदस्यतायाम् ततः समादिश्य सदस्यतायाम् सधर्मिणी मण्डनपण्डितोऽपि सधर्मिणीं मण्डनपण्डितोऽपि स शारदान्नाम समस्तविद्या विशारदाम् सशारदान्नाम समस्तविद्या विशारदाम् वादसमुत्सुकोऽभूत् वादसमुत्सुकोऽभूत् स शारदान्नाम समस्तविद्या विशारदां वादसमुत्सुकोऽभूत् सशारदान्नाम समस्तविद्या विशारदां वादसमुत्सुकोऽभूत् सशारदान्नाम समस्तविद्या विशारदां वादसमुत्सुकोऽभूत् उत्तमम्. Please repeat it twice slowly. ततः समादिश्य सदस्यतायां सधर्मिणीं मण्डनपण्डितोऽपि सशारदान्नाम समस्तविद्या विशारदां वादसमुत्सुकोऽभूत् ततः समादिश्य सदस्यतायां सधर्मिणीं मण्डनपण्डितोऽपि सशारदान्नाम समस्तविद्या विशारदां वादसमुत्सुकोऽभूत् उत्तमम्. धन्यवादाः. Then Mandana Pandita nominated as moderator of the assembly his wife, known as Sharada, for her mastery of all branches of learning, and sat in eagerness to commence the debate. Though Ubhaya Bharati is the avatara of Saraswati, the audience don't know that she is Saraswati, but because of her knowledge, she was called as Sharada itself. Let's learn the next shloka. The words in this are Patya Niyukta Pati Devata Sa Sadasya Bhave Sudati Chakashe Tayoho Vivektum Shruta Taratamyam Samagata Samsadi Bharativa. Prithvi. Patya Niyukta पत्यानि युक्ता Pati Devata Sa
पतिदेवता सा पतिदेवता सा सदस्य भावे सदस्य भावे सदस्य भावे सुदती चकाशे सुदती चकाशे सुदती चकाशे तयोर्विवेक्तुम् तयोर्विवेक्तुम् श्रुततारतम्यम् श्रुततारतम्यम् समागता 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 संसदि भारतीव संसदि भारतीव संसदि भारतीव पत्या नियुक्ता पतिदेवता सा पत्या नियुक्ता पतिदेवता सा पत्या नियुक्ता पतिदेवता सा सदस्य भावे सुदती चकाशे सदस्य भावे सुदती चकाशे सदस्य भावे सुदती चकाशे तयोर्विवेक्तुं श्रुततारतम्यम् तयोर्विवेक्तुं श्रुततारतम्यम् तयोर्विवेक्तुं श्रुततारतम्यम् समागता संसदि भारतीव समागता संसदि भारतीव समागता संसदि भारतीव पत्या नियुक्ता पतिदेवता सा पत्या नियुक्ता पतिदेवता सा पत्या नियुक्ता पतिदेवता सा सदस्य भावे सुदती चकाशे सदस्य भावे सुदती चकाशे सदस्य भावे सुदती चकाशे तयोर्विवेक्तुं श्रुततारतम्यम् तयोर्विवेक्तुं श्रुततारतम्यम् तयोर्विवेक्तुं श्रुततारतम्यम् समागता संसदि भारतीव समागता संसदि भारतीव समागता संसदि भारतीव पत्या नियुक्ता पतिदेवता सा सदस्य भावे सुदती चकाशे तयोर्विवेक्तुं श्रुततारतम्यम् समागता संसदि भारतीव पत्या नियुक्ता पतिदेवता सा सदस्य भावे सुदती चकाशे तयोर्विवेक्तुं श्रुततारतम्यम् समागता संसदि भारतीव Uttamam. Accompanied by her husband, that beautiful lady who held her husband as God entered the assembly convened in order to discern which of the two disputants were of greater intellectual rank and seemed to be assembled as if Bharati herself. Let us go to the next shloka. Pravruddha vadotsukatam tadiyam विज्ञाय विज्ञः प्रथमं यतीन्द्रः परावरज्ञः सः परावरैक्यपराम् is one word प्रतिज्ञाम् अकरोत् स्वकीयाम् these are the words. Nilima, please repeat after me. प्रवृद्धवादोत्सुकताम् तदीयाम्
तदीयां तदीयां विज्ञाय विज्ञः विज्ञाय विज्ञः विज्ञाय विज्ञः प्रथमै यतीन्द्रः प्रथमै यदीन्द्रः प्रथमै यदीन्द्रः it is takara प्रथमै यतीन्द्रः प्रथमै यतीन्द्रः प्रथमै यतीन्द्रः परावरज्ञः सः परावरज्ञः सः परावरज्ञः सः परावरैक्यपराम् 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 प्रतिज्ञामकरोत् स्वकीयाम् प्रतिज्ञामकरोत् स्वकीयाम् प्रतिज्ञामकरोत् स्वकीयाम् प्रवृद्धवादोत्सुकतान्तदीयाम् 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 विज्ञाय विज्ञः प्रथमै यतीन्द्रः विज्ञाय विज्ञः प्रथमै यतीन्द्रः विज्ञाय विज्ञः प्रथमै यतीन्द्रः परावरज्ञः स परावरैक्यपराम् परावरज्ञः स परावरैक्यपराम् परावरज्ञः स परावरैक्यपराम् परां प्रतिज्ञामकरोत् स्वकीयाम् परां प्रतिज्ञामकरोत् स्वकीयाम् परां प्रतिज्ञामकरोत् स्वकीयाम् प्रवृद्धवादोत्सुकतान्तदीयाम् 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 विज्ञाय विज्ञः प्रथमै यतीन्द्रः विज्ञाय विज्ञः प्रथमै यतीन्द्रः विज्ञान विज्ञः प्रथमै यतीन्द्रः once again विज्ञाय विज्ञाय विज्ञः प्रथमै यतीन्द्रः परावरज्ञः स परावरैक्य परावरज्ञः स परावरैक्य परावरज्ञः स परावरैक्य परां प्रतिज्ञामकरोत् स्वकीयाम् परां प्रतिज्ञामकरोत् स्वकीयाम् परां प्रतिज्ञामकरोत् स्वकीयाम् परावरज्ञः स परावरैक्य परां प्रतिज्ञामकरोत् स्वकीयाम् परावरज्ञः स परावरैक्य परां प्रतिज्ञामकरोत् स्वकीयाम् परावरज्ञः स परावरैक्य परां प्रतिज्ञामकरोत् स्वकीयाम् please repeat it twice. प्रवृद्धवादोत्सुकतान्तदीयाम् विज्ञाय विज्ञः प्रथमै यतीन्द्रः परावरज्ञः स परावरैक्य परां प्रतिज्ञामकरोत् स्वकीयाम् प्रवृद्धवादोत्सुकतान्तदीयाम् विज्ञाय विज्ञः प्रथमै यतीन्द्रः परावरज्ञः स परावरैक्य परां प्रतिज्ञामकरोत् स्वकीयाम् Uttamam. So knowing him, that is Mandana, to be filled with eagerness to debate, the Lord of Yatis, that is Shankara, foremost amongst those who know the immediate and the ultimate and their unity, began to declare his proposition. Shankaracharya would start the debate with his philosophy. Again, this is a bigger shloka and a bigger chandas. I will read out the words.
ब्रह्मैकं ब्रह्मा एकं परमार्थसच्चित् अमलं विश्वप्रपञ्चात्मना परात्मना इव बहलाज्ञानावृतं भासते तज्ज्ञानान्निखिलप्रपञ्चनिलया स्वात्मव्यवस्था परं निर्वाणं जनिमुक्तमभ्युपगतं मानं श्रुतेर्मस्तकम्. These are the words. Prithvi, please repeat after me. ब्रह्मैकं 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 परमार्थसच्चिदमलं परमार्थसच्चिदमलं विश्वप्रपञ्चात्मना विश्वप्रपञ्चात्मना शुक्तिरूप्यपरात्मनेव शुक्तिरूप्यपरात्मनेव बहलाज्ञानावृतं भासते बहलाज्ञानावृतं भासते तज्ज्ञानान्निखिलप्रपञ्चनिलया तज्ज्ञानान्निखिलप्रपञ्चनिलया स्वात्मव्यवस्था परं स्वात्मव्यवस्था परं निर्वाणं निर्वाणं जनिमुक्तमभ्युपगतं मानं श्रुतेर्मस्तकम् मानं श्रुतेर्मस्तकम् ब्रह्मैकं परमार्थसच्चिदमलम् ब्रह्मैकं परमार्थसच्चिदमलम् विश्वप्रपञ्चात्मना विश्वप्रपञ्चात्मना शुक्तिरूप्यपरात्मनेव शुक्तिरूप्यपरात्मनेव बहलाज्ञानावृतं भासते बहलाज्ञानावृतं भासते तज्ज्ञानान्निखिलप्रपञ्चनिलया स्वात्मव्यवस्था परं स्वात्मव्यवस्था परं निर्वाणं जनिमुक्तमभ्युपगतम् निर्वाणं जनिमुक्तमभ्युपगतं मानं श्रुतेर्मस्तकम् मानं श्रुतेर्मस्तकम् ब्रह्मैकं परमार्थसच्चिदमलौ विश्वप्रपञ्चात्मना ब्रह्मैकं परमार्थसच्चिदमलौ विश्वप्रपञ्चात्मना ब्रह्मैकं परमार्थसच्चिदमलम्
ब्रह्मैकं परमार्थसच्चिदमलौ विश्वप्रपञ्चात्मना. So if you note, so after lam, so here basically there's anuswara and vakara, and hence Satchidamalam Vishwa Prapanchatmana can be said when we are telling it together. If we give a pause after this, Brahmaikam Paramartha Satchidamalam Vishwa Prapanchatmana. So that way is also correct. It is not wrong to pronounce in that way. But if you don't give a pause, we'll have to tell the sandhi. शुक्तिरूप्य परात्मनेव बहलाज्ञानावृतं भासते. शुक्तिरूप्य परात्मनेव बहलाज्ञानावृतं भासते. शुक्तिरूप्य परात्मनेव बहलाज्ञानावृतं भासते. तज्ज्ञानान्निखिल प्रपंच निलया स्वात्मव्यवस्था परम्. तज्ज्ञानान्निखिल प्रपंच निलया स्वात्मव्यवस्था परम्. तज्ज्ञानान्निखिल प्रपंच निलया स्वात्मव्यवस्था परम्. निर्वाणं जनिमुक्तमभ्युपगतं मानं श्रुतेर्मस्तकम्. पृथ्वी. Okay, maybe there is some. Can you repeat, Prithvi? निर्वाणं जनिमुक्तमभ्युपगतं मानं श्रुतेर्मस्तकम्. निर्वाणं जनिमुक्तमभ्युपगतं मानं श्रुतेर्मस्तकम्. निर्वाणं जनिमुक्तमभ्युपगतं मानं श्रुतेर्मस्तकम्. ब्रह्मैकं परमार्थसच्चिदमलौ विश्वप्रपञ्चात्मना. ब्रह्मैकं परमार्थसच्चिदमलौ विश्वप्रपञ्चात्मना. ब्रह्मैकं परमार्थसच्चिदमलौ विश्वप्रपञ्चात्मना. शुक्तिरूप्य परात्मनेव बहलाज्ञानावृतं भासते. शुक्तिरूप्य परात्मनेव बहलाज्ञानावृतं भासते. शुक्तिरूप्य परात्मनेव बहलाज्ञानावृतं भासते. तज्ज्ञानान्निखिल प्रपंच निलया स्वात्मव्यवस्था परम्. तज्ज्ञानान्निखिल प्रपंच निलया स्वात्मव्यवस्था परम्. तज्ज्ञानान्निखिल प्रपंच निलया स्वात्मव्यवस्था परम्. निर्वाणं जनिमुक्तमभ्युपगतं मानं श्रुतेर्मस्तकम्. निर्वाणं जनिमुक्तमभ्युपगतं मानं श्रुतेर्मस्तकम्. निर्वाणं जनिमुक्तमभ्युपगतं मानं श्रुतेर्मस्तकम्. Please repeat it twice. ब्रह्मैकं परमार्थसच्चिदमलौ विश्वप्रपञ्चात्मना. शुक्तिरूप्य परात्मनेव बहलाज्ञानावृतं भासते. तज्ज्ञानान्निखिल प्रपंच निलया स्वात्मव्यवस्था परम्. निर्वाणं जनिमुक्तमभ्युपगतं मानं श्रुतेर्मस्तकम्. ब्रह्मैकं परमार्थसच्चिदमलौ विश्वप्रपञ्चात्मना. शुक्तिरूप्य परात्मनेव बहलाज्ञानावृतं भासते. तज्ज्ञानान्निखिल प्रपंच निलया स्वात्मव्यवस्था परम्.
निर्वाणं जनिमुक्तमभ्युपगतं मानं श्रुतेर्मस्तकम्. Uttamam. This is the Saramsha or the proposition that Shankaracharya made, that the Vedanta Marga is of the greatest. Brahman is one, the supreme goal of the nature of truth, of consciousness and purity. It is the substrate of the entire world appearance and appears in many forms due to being covered by ajnana. When by jnana the entire world appearance is known as contained in Brahman, the final liberation is obtained. The authority for this is the highest teaching of the Shruti. Shruti as in the Vedas. So this is what Shankaracharya would debate in the first place. The next shloka. Badham jaye yadi parajaya bhagaham syam sanyasamanga parihritya kashaya chelam shuklam vasiya vasanam dvaya bharatiyam vade jaya jaya phala pratidipikastu. These are the words. Nilima, can you repeat after me? Badhanjaye बाढञ्जये बाढञ्जये यदि पराजय भागहं स्याम् यदि पराजय भागहं स्याम् यदि पराजय भागहं स्याम् संन्यासमंग संन्यासमंग परिहृत्य कषाय चेलम् परिहृत्य कषाय चेलम् शुक्लं वसीय वसनं द्वयभारतीयम् वादे जया जय फल प्रतिदीपिकास्तु So I added one here, sannyasa. So it should be either samnyasa or sannyasa. There's two nakara, na sanyuktakshara. Badhanjaye yadi parajaya bhagaham syam. बाढञ्जये यदि पराजय भागहं स्याम् बाढञ्जये यदि पराजय भागहं स्याम् संन्यासमंग परिहृत्य कषाय चेलम् संन्यासमंग परिहृत्य कषाय चेलम् संन्यासमंग परिहृत्य कषाय चेलम् शुक्लं वसीय वसनं द्वयभारतीयम् शुक्लं वसीय वसनं द्वयभारतीयम् शुक्लं वसीय वसनं द्वयभारतीयम् वादे जया जय फल प्रतिदीपिकास्तु वादे जया जय फल प्रतिदीपिकास्तु वादे जया जय फल प्रतिदीपिकास्तु बाढञ्जये यदि पराजय भागहं स्याम् बाढञ्जये यदि पराजय भागहं स्याम् बाढञ्जये यदि पराजय भागहं स्याम्
सन्न्यासमङ्गपरिहृत्य कषाय चेलम् सन्न्यासमङ्गपरिहृत्य कषाय चेलम् सन्न्यासमङ्गपरिहृत्य कषाय चेलम् शुक्लं वसीय वसनं द्वयभारतीयम् शुक्लौ वसीय वसनं द्वयभारतीयम् शुक्लौ वसीय वसनं द्वयभारतीयम् वादे जया जयफलप्रतिदीपिकास्तु वादे जया जयफलप्रतिदीपिकास्तु वादे जया जयफलप्रतिदीपिकास्तु Repeat it, please. बाढञ्जये यदि पराजयभागहं स्याम् सन्न्यासमङ्गपरिहृत्य कषाय चेलम् शुक्लौ वसीय वसनं द्वयभारतीयम् वादे जया जयफलप्रतिदीपिकास्तु बाढञ्जये यदि पराजयभागहं स्याम् सन्न्यासमङ्गपरिहृत्य कषाय चेलम् शुक्लौ वसीय वसनं द्वयभारतीयम् वादे जया जयफलप्रतिदीपिकास्तु उत्तमं, धन्यवादाः. So Shankaracharya would again say after his vadam, I am confident of victory, but if for some reason I am defeated, then I will give up my sannyasa and its symbols like dandadharana or the saffron clothes, kashaya chelam, etc., and wear white clothes. This Dvaya Bharati, basically Ubhaya Bharati, will pronounce the result of the debate. So as per that, I shall give up my sannyasa if I fail to win. That is what Shankaracharya would say. So with this, let us stop learning the shlokas for today's class. We'll wait and see what will happen and how Mandana Mishra would debate back in the next class. So I'm lowering everyone's hands. So I request all students to raise your hands so that we can do the revision. Before that, I will read all the shlokas that we have learned today. अथानुमोद्याभिहितं मुनिभ्यां समण्डनार्यः प्रकृतं चिकीर्षुः आनर्च दैवोपगतान् मुनीन्द्रान् अग्निनिवत्रीन् मुनिशेखरांस्तान् अथ क्रियान्ते किल सूपविष्टाः त्रय्यन्तवेद्यार्थविदस्त्रयोमि अमन्त्रयंश्चारु परस्परन्ते मुहूर्तमात्रं किमपि प्रहृष्टाः प्रातः शोणसरोजबान्धवरुचिप्रद्योतितेभ्यो मनि प्रख्यातः स विधाय कर्मनियतं प्रज्ञावतामग्रणीः साकं शिष्यवरैः प्रपद्य सदनं सन्मण्डितं माण्डनम् वादायोपविवेश पण्डितसभा मध्ये मुनिर्ध्येयवित् ततः समादिश्य सदस्यतायां सधर्मिणीं मण्डनपण्डितोऽपि स शारदान्नाम समस्तविद्या विशारदां वादसमुत्सुकोऽभूत् पत्या नियुक्ता पतिदेवता सा सदस्य भावे सुदती चकाशे तयोर्विवेक्तुं श्रुततारतम्यं समागता संसदि भारतीव प्रवृद्धवादोत्सुकतां तदीयां विज्ञाय विज्ञः प्रथमै यतीन्द्रः परावरज्ञः स परावरैक्यपरां प्रतिज्ञामकरोत् स्वकीयाम्
ब्रह्मैकं परमार्थसच्चिदमलौ विश्वप्रपञ्चात्मना शुक्तिरूप्य परात्मनेव बहलाज्ञानावृतं भासते तज्ज्ञानान्निखिलप्रपञ्चनिलया स्वात्मव्यवस्थापरं निर्वाणं जनिमुक्तमभ्युपगतं मानं श्रुतेर्मस्तकम् बाढञ्जये यदि पराजय भागहंस्यां सन्न्यासमङ्गपरिहृत्य कषाय चेलं शुक्लं वसीय वसनं द्वयभारतीयं वादे जया जय फलप्रतिदीपिकास्तु. Now I shall call out the names. Before that, I had to make two announcements. So the first announcement being, due to some of my personal commitments, I couldn't complete the review of all your assignments. I'm extremely sorry for that. So for some of you, I had reviewed and sent the feedback, but I couldn't complete for all of you who had submitted it. So I again apologize for the delay from my side. I will definitely make it this week, and soon you'll be able to see the feedback that that I can give you. That is the first announcement. Second announcement is related to this course. There are two tests towards the end of this course, basically for the certificate purpose. One is memorization test, where you will have to do the Kanthapata of all the shlokas, and another one is the Parayana test or reading skill test. So wherein you will have to read the shlokas, so from whichever shloka to the consecutive, say 10, 15, 20 shlokas, etc., as per the examiner, without any flaws, without any mistakes, and with correct pronunciation. These are the two tests that are planned as part of this course. So I would like to bring to your notice those who want to participate in the memorization test. So start preparing at the earliest. So since it will be 200 shlokas and it will be difficult to learn all of them in one go, it is better if you can start practicing, say 5 shlokas per week or 10 shlokas per week, so on, so that by the end of this course you will be able to remember them and participate in the exam or the test. So these are the two announcements. So let me call out the names. Yagnesh, Karthikeyan B. You can recite the shloka. Shloka 113. Karthikeyan B, can you hear us? Maybe there is some issue with your audio. Though you're unmuted, I am unable to hear your voice. Maybe you can check the device. By the time I'll call other next person. Balu Agrahara. Namaskaram Mahodaya. Namaste. अथानुमोध्य विहितं मुनिभ्यां समण्डनार्यः प्रकृतं चिकीर्षुः आनर्च दैवोपगता मुनीन्द्रान् अग्निनिवत्रीन् मुनिशेखरांस्तान्. Uttamam. So here Daivopagatan Munindran. This nakara was not heard correctly. Anarcha Daivopagatan Munindran Agnini Vatrin, etc. So the other places it was pronounced well. Only Tan, the nakara was not heard. Uttamam. Dhanyavadaha. Dhanyavad. Okay. Next, Bhushini PV. नमस्ते महोदय. Namaste. अथ क्रियान्ते किल सूपविष्टाः त्रय्यन्तवेद्यार्थविदस्त्रयोमी अमन्त्रयं
अमन्त्रयंश्चारु परस्परन्ते मुहूर्तमात्रं किमपि प्रहुष्टाः. Uttamam. So the pronunciation is good at all the places. So the next step that you'll have to go with is to pronounce shakara exactly. Supavishtaha. So the subtle difference, if everyone can note, vishta, vishta. The murdhanya shakara we'll have to pronounce by taking our tongue towards our cerebrum or towards the murdha. Supavishtaha. So that will be the correct pronunciation. And here amantrayamshcharu, amantrayamshcharu, and prahrishta, this is hrikara, prahrishtaha. Otherwise it was very good pronunciation. Dhanyavadaha. Thank you. Next, Meenakshi Vaikalatur. Namaste. Namaste. 115. Yes. प्रातः शोण सरोज बंधव रुचि प्रद्योतिते व्योमनी प्रख्यातः सविधाय कर्म नियतं प्रज्ञावतामग्रणीः साकं शिष्यवरैः प्रपद्य सदनं सन्मण्डितं माण्डनम् वादायोपविवेश पंडित सभा मध्ये मुनिर्ध्येयवित्. Uttamam, Uttamam. Very well recited. So only small points. It is Bandhava Ruchi. You said it as Bandhava Ruchi. So the Dirgha was missed. And here, Shishyavaraiv. Yes. Shishyavaraiv Prapadya. That whenever this Visarga is followed by Pakara, a special sound will come. Basically, Shishyavaraiv Prapadya. Varaiv. Basically, I'm just exaggerating it. It is like English alphabet F. So Shishyavaraiv Prapadya. That sound should come. So that is the only thing. That is just a subtle thing. And here I missed highlighting this Mahaprana. This Dhakara is also a Mahaprana. Sabha Madhye. That is the only thing. Otherwise, very well recited, Mami. Dhanyavadaha. Dhanyavada. Uttamam. So next, Nagashri Ganesh. नमस्ते महोदय. Namaste. ततः समादिश्य सदस्यतायां सधर्मिणीं मण्डनपण्डितोऽपि स शारदान्नाम समस्तविद्या विशारदावादसमुत्सुकोऽभूत्. Beautiful. Very well recited. Very good recitation. डौट् अस्ति, पृच्छामि वा? अस्तु अवश्यं पृच्छतु. In 119th shloka, Okay. There is tajjnana. Why could it not be tajnana only? Tadjnana or something? Okay. So this is again based on a sandhi. It is tat jnanam. So since this is not a grammar class, I cannot go in detail with respect to sandhi. But basically, this changes to tad and then it becomes taj because of shtutva sandhi. So that is what you'll have to know, because the jna letter is basically formed because of jakara and nyakara, cha cha ja ja nya. So because of that, it has become taj jnana. Okay. Okay. This prayoga taj jnana you can actually see multiple places in Bhagavad Gita as well. Okay. So it is based on a sandhi. Hope I have answered your question. Astu. Okay. Dhanyavadah. Astu. Dhanyavadaha. Uttamam. So next, Uma Maheshwari. Namaste ji. Namaste. 117th shloka. Tatah samadishya sadasyataya. That is over. Next 117. Patya niyukta. Patya niyukta pati devata sa sadasya bhave sudati chakashe tayor vimestum shusatara samyam
समागता संसदि भारतीव उत्तमम् उत्तमं, very well recited. धन्यवादाः. धन्यवाद जी. Okay, next GS Sneha. नमस्ते महोदय. Namaste. प्रवृद्धवादोत्सुकतान्तदीयां विज्ञाय विज्ञः प्रथमयतीन्द्रः परावरज्ञः स परावरैक्यपरां प्रतिज्ञामकरोत् स्वकीयाम्. Uttamam, uttamam, very well recited. Can I ask a question, please? Yeah, sure. Yeah, actually, when we say Brahmaikyam, that is the next verse. So we say Brahma, we always pronounce it as though the text says ha and the makara, the Sanyutakshara. Right. We pronounce makara first and followed by hakara. Right. Right. So in the same way, like, is it the same for anything which, like any Sanyutakshara which combines with the hakara, we do the same thing, or it's only for the Brahma? So basically, to tell it in this way, so with hakara, I'm just writing it here, hope you can see it. With hakara, if the combination is either na, which is ta tha da tha na, or ma, or if it is na ta tha da tha na. In these cases only, in these three cases, we'll have to tell the Anunasika first and then the hakara. So this is actually followed as per the tradition in the Vedic recitations, and also some of the Shiksha Shastras also say, based on the tradition, this is how it has to be pronounced. For the other places, it is as usual. So only in these are the only three cases. For example, we have Janhavi. So it is, though it is, some people say it as Jahnavi, but it is Janhavi is the prescribed way of pronouncing it. Similarly, Aparanhaha, and similarly Brahma, Brahmanaha, and so on. So that is the pronunciation rules that we are following. So when we say Prahlada comes, so it is going to be Prahlada only. It's not Prahlada. Yeah, that is correct. No. This rule is applicable only for these three letters, na, and ma. For other letters, it is all actually the same way. Like Jihwa, ha, it comes in the same order. Jihwa and other places. Hridayam or Hradaha, Ahladaha, and other things are as such. There's no difference. A very good question. Very good question. I hope others also who would have had this doubt, even it's clear for them. I'll call for the next person. Shesha NR. Sir, you are on self-mute. Yeah. Namaskar. Namaste. Brahmaikam paramartha satchida malam vish. I'll tell it once again. Sorry. Sure. Brahmaikam paramartha satchida malam vishva prapanchatmana shukti rupya paratmaneva bahala jnanavratham bhasate तज्ज्ञानान् निखिल प्रपंच निलया स्वात्मं व्यवस्थापरम् निर्वाणञ्जनिमुक्तमभ्युपगतम् आनं श्रुतेर्मस्तकम्. Uttamam. So few places or points to note is Brahmaikam. So just now I was explaining for Sneha Bhagini. So Brahma. So whenever we say Hakara, it usually comes from the Uras basically. So Brahmaikam. So we'll have to give that energy while pronouncing the word Hakara. Yeah, Brahmaikam. So that is one. And Satchidamalam. Like, I mean, first time when you said it, you made that mistake. So Satchit Amalam. So Satchidamalam should be told together. And apart from that, Bhyu is Mahaprana. Janimukta Mabhyupagatam. Okay, so these are the only points. Yeah, Abhyupagatam.
So otherwise it was well recited. Dhanyavadaha. Okay, we'll go to the last shloka that we learned today. So next person, I think, who's there? Mohana Valambe. नमस्कार महोदय. Yeah. बाडञ्जये यदि पराजय भागहं स्याम् संन्यासमङ्गः परिहृत्य कषाय चेलं शुक्लं वसीय वसनं द्वय भारतीयं वादे जया जय फलं प्रतिदीपिकास्तु. Uttamam. So only thing is Kashaya Chelam. So as I mentioned, so now since we have learned almost 100 plus shlokas, now we'll have to give, we need to focus on the subtle aspects of the pronunciation. So Kashaya Chelam Prakara. I know Kashaya Chelam. Yeah, so though it is a bit difficult for pronounce Shakara, with practice we will definitely get it, but we should consciously attempt at that. That's the only thing. Was that correct, Mahoday? Kashaya Chelam. Yeah, is that okay? This sound is better than the previous one. So my tongue will not go more. I know about that. Yes. That's so why. You're putting your best effort, so that's why I'm really happy for that. And here also phalam you said, but phalam is not there. The Hindi comes through, Mahoday. When you are a Hindi speaker, so it's phal, na? So I keep going to phal and then phalam. I have to tell myself. Okay. Yeah. Apart from that, it was well recited. Okay. Dhanyavada, Mahoday. Dhanyavada. Astu. So I think we have done with the revision. So if there are any questions, I will probably give 2 or 3 minutes more. If you have any questions, please raise your hand so that I can try to answer your questions if there are any. I don't know if they have raised a hand for a question or not. I'll just call out their name. Sneha Bhagini, you have any question? No, Mahadaya. Thank you so much. Okay, sure. Dhanyavadaha. Pradeep Hiremande. Namaste, Acharya. Namaste. Regarding this 119. Yeah. So it is Tajnana, right? Right. The ja has to be, do we need to stop there? Because wouldn't that double up as double ja, Tajnana? No. So basically what happens is, okay, so maybe we'll have to give a slight pause, maybe Tajnana. So because Jnana is one word and Tad is one word. Tad Jnana, Tajnana it becomes. So so it will not actually double up per se, because even if it becomes that way also, because of Nyakara, the sound will be Tajnana only. So maybe, okay, to start with, maybe you can give a slight pause, very slight pause. So Tajnana, that way it can be fine. Okay, because the Nya itself is a ja and the Nya combination. Yeah. Right? Perfect. That's why I had some doubt. Yeah, that is right. So but even otherwise also, if you take it to be double ja and then nya, so that the second ja and nya only will become to nya. So even that way, if you look at it also, there's no harm. Tajnana, and that's how it will be. Okay. Dhanyavada. Okay, so next Uma Narayan. Any question? Uma Narayan, I have unmuted you. If you have any question, you can speak. No, sir. Thank you. Okay, Dhanyavada. Unique Aura, I mean, that is the login name. I don't know. Unique Aura. Namaste. This is Anuradha here. Namaste. I have a doubt in shloka number 14. 114. Okay, 1 second. Yeah. So the second line, can you just explain how that sound is tri? Okay. It's tri.
Okay, I'll tell. Trayanta Vedya. Okay, because that is ta and ra conjoined tra. Yeah, correct. This is tra, and this is yakara. There's a dvitva of ya. Trayanta. So basically, Trayanta Vedyartha. That is, these are the two words. Trayanta Vedyartha. It becomes Trayanta Vedyartha. Trayanta. So you'll have to stress upon yakara. Okay, the tra conjoined with ya becomes trai. No. So let me highlight it and show it. So tra is one sanyukta akshara. First is takara plus rakara is that. Okay. Ta plus ra is tra. That is first one. And then ya and ya, there is a double yakara. So trayanta. That's how it will be. Okay. Thank you very much. Sure. Dhanyavadaha. Okay. Next, Devika Ravi. You have any question? Namaskar Mahodaya. Namaste. Ram. So Ram. regarding the test, it will be conducted after the completion of the entire course, or the 100 shlokas, something like. Will it be split like that? Yeah, even I was actually thinking of that, but so since I don't have any plan made, so I did not give any clue on that. So basically, learning 200 shlokas at once, it would be difficult. So probably I was thinking of making it as like, say, 100 and say 10 shlokas, or 100 to 110 shlokas for the first round, and then by the end of the course we can have for the remaining. So once I have a fixed plan, I will let you know. Maybe by next week's class, I can let you know more details about it. Thank you. Sure. Dhanyavadaha. So Kshamyatam, I think we are running out of the time. If you have further questions, I request you to please write it to raghu.vyoma@gmail.com, and you can visit our course page for the lessons or videos and audios. And also subscribe to our YouTube channel, Vyoma Samskrita Pathshala, so that once I upload the class video, you'll be notified and you can start learning them. So with that, I shall close today's session. Bhavashankara Deshikame Sharanam. Ram Sarvebhyaha. Dhanyavadaha.